A very good evening and a warm welcome to all of you who are present here today to the second episode of Smiling Mindz, organized by the Industrial Management Science Students Association of the University of Kelaniya. Mental health. It's the way your thoughts, feelings, and behaviors affect your life. And even though it is a topic that is frequently discussed these days, mental health should not be taken lightly or made fun of. Because at the end of the day, it is something that can draw a line between life and death. As university students, we have had to adjust to a lifestyle that requires us to spend more than 10 hours a day in front of a screen with little or no human interactions, which has negatively impacted our mental health without our awareness. So, to educate all of us on the topic, mental health and university students, we have invited Dr. Manoj Fernando, Senior Lecturer and the Head of the Department of Health Promotion in the University of Rajarata as our guest speaker. Dr. Fernando is a consultant who has held several prestigious posts for the WHO, UNODC, and UNPFA in Sri Lanka. We warmly welcome you, sir, and we are honored to have you here with us today. And this invitation is to you, sir, to enrich us all. Thank you, Amaya. I hope I'm audible to all of you. Yes, sir, we can hear you. Right, great. So thank you for the invitation. And I'm happy to contribute to this conversation between university students. The topic given to me is mental health and university students. Now, first, at the beginning, I would like to tell all of you that, the topic that we have decided to talk about, the topic that we have identified to discuss in today's evening is a very important topic for all university students due to several reasons. One is that proper mental health. I hope you all know what I mean by mental health. And this proper mental health is important for all of us to successfully complete the university career and fulfill your dreams in the future. So I think I have nearly 40 minutes for the initial conversation, the presentation. So after this presentation, I will open the floor for your questions. So then you can ask if you have any queries, concerns regarding the topic. Considering the time available for the presentation, I have carefully picked some important aspects of mental health to discuss with all of you. But if there are any other topic that you all are interested in talking about, we can discuss during the Q&A session. So while again thanking the organizers for inviting me for this important conversation, let me share my presentation with all of you in order to proceed with the talk. Is it visible, the presentation? Yes, sir, we can see it. Right. What about now? Can you see the full screen? Yes, sir. Full screen mode, right? Yes. Great. So the topic given to me is mental health and university students. Now, let's begin with understanding what you mean by mental health. Now, what is mental health? Right, okay. Now, this is a WHO definition. WHO is World Health Organization. So according to WHO, they say mental health is a state of well-being. Now, when you say well-being, it usually goes beyond diseases, problems, the negative aspect of health. So when you say well-being, it's positive side of the health. Now, it's a state of well-being
Now, in which every individual, that is all of us, right? Now, if we focus on the university students or all university students, where they realize their own potential, that means each one of us, we have what you call a potential, capacity, capability of doing various things. So people with very good mental health, they can realize what is their potential, right? And there's a very important thing that they have mentioned in this definition, that is can cope with the normal stresses of day-to-day life, right? Normal stresses. Now, what are these normal stresses? For example, when you face with a problem, right? And when you have exams, when you uh, have a relationship issue, and there are many other stressors in university life, right? I'll discuss all of this later. So the people with very good mental health, they can cope with these normal stresses of life, right? So people who are not capable of doing that, we say that they don't have a very good mental health, so they need to improve their mental health. So that is what it's all about. And can work productively and fruitfully, right? So they are capable of delivering what they have to deliver, right, without any major difficulty, and is able to make a contribution to her or his community. So whatever we do, especially as university students, what you are trying to do is that, while fulfilling your own dreams, you want to contribute to the whole world, starting from your country. Now, by looking at this definition, you will realize that how important is mental health, right? So since I've been asked to speak in both languages, let me give you a brief summary of what I have discussed up to now. අපි කතා කරගටි අපි කතා කරන මාතෘකාව මානසික සෞඛ්‍ය කියන එක. මානසික සෞඛ්‍ය මම හිතන්නේ මේ මාතෘකාව ඔයගොල්ලෝ හැමෝම අහලා තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට එච්චර අමාරු මාතෘකාවක් නෙමෙයි. දැන් මානසික සෞඛ්‍ය කියලා කිව්ව ගමන්ම අපි ඔලුවට එන්නේ මනස. නමුත් මෙතන තියෙන වැදගත්ම දේ තමයි මේ මනස තමයි අනිත් කැලිත් ඔක්කොම පාලනය කරන්නේ. ශාරීරික සෞඛ්‍ය, සමාජීය සෞඛ්‍ය, එතකොට මේ සියල්ලට මනස මුල් වෙනවා. ද සමහර අය ඉන්නවා මනස පොඩ්ඩක් වැටුනම ඉතා කුඩා ශාරීරික අපහසුතා පවා ඉතා ලොකුවට දැනෙනවා. ඒකට ඒකෙන් තේරෙනවා මේ මනස මොන තරම් ලොකු කාර්යභාරයක් කරනවද කියලා. අද අපි මාතෘකාවට අපි තෝරගත්තේ මේ මානසික සෞඛ්‍ය විශ්වවිද්‍යාල අයගේ ජීවිතේ කොහොමද බැඳිලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ අපි එක විශ්වවිද්‍යාලය තුල මේ මානසික සෞඛ්‍ය සංවර්ධනය කර ගැනීමට කොහොමද ක්‍රියාත්මක වන්නේ කියන එක. Right. Now let's focus on the normal stressors of university life, or in other words, the most commonest stressors of university life, right? Now, I have just picked only the important ones as the stressors, right? Now, one is adjustability. The second one is financial pressures. The third one is ragging, even though many people say that there are no ragging in universities. But still, in some universities, they report ragging. Then various other vulnerabilities of the age, such as violence, substance use, sexual problems, and all that. And the learning environment itself is a stressor for many university students. Hostel life and the relationships, your own life targets, gender issues. Right? So I have picked some important ones, and let me go one by one. අපි මේ කතා කරන්න හදන්නේ දැන් අපි ඉස්සෙල්ලා කිව්වා මානසික සෞඛ්‍ය මොකක්ද කියලා. මනස සුවෙන් තියෙන එක, මනස සුවෙන් තියෙන එක කතරම් වැදගත්ද කියලා අපි කතා කරා. සුවදායක මනසක් තිබුණොම ඒක අපේ අධ්‍යාපනයේටයි ජීවිතේටයි සාර්ථක මනුස්සයෙක් වෙන්නයි, එදිනදා ජීවිතයේ බාධක ජය ගන්නයි, එදිනදා ජීවිතේ අපි මුහුණ දෙන විවිධ ආතතීන් වලට ඉතා හොඳින් මුහුණ දෙන හැකියාවයි මේ සියල්ල ලබා ගන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලෝ අහලා ඇති. There are many examples that I can bring where if you don't have a very good mental health, and what would be the real outcome. සමහර අයට මානසික සෞඛ්‍ය බිඳ වැටුනම ඔගොල්ලෝ අහලා ඇති ජීවිතේ නැති කරගන්න උත්සාහ කරනවා. එහෙම නැත්නම් මද්ද්‍රව්‍ය භාවිතයට යනවා. එහෙම නැත්නම් ප්‍රචණ්ඩ හැසිරීම් වලට යනවා.
අධ්‍යාපනය බිඳවට ගන්නවා, සම්බන්ධතා බිඳවට ගන්නවා. ඉතින් මේ වගේ ගැටලු ගණනාවකට මුහුණ දෙනවා. එතකොට මේ මානසික සෞඛ්‍ය සුවෙන් තියාගන්න එක හරිම වටිනවා. විශේෂයෙන්ම විශ්වවිද්‍යාල ජීවිතය තුළ. අපි මුලින්ම බලන්න හදන්නේ විශ්වවිද්‍යාල ජීවිතය තුළ වැඩියෙන්ම අපේ මනසට බලපෑමක් එල්ල කරන්න පුළුවන් දේවල් මොනවද? ඒ ලයිස්තුවක් තමයි අපි ගත්තේ. ඒකෙන් මුලින්ම තියෙන්නේ adjustability. The first thing is adjustability. Right? කියන්නේ අපිට විශ්වවිද්‍යාල ජීවිතේ ගොඩක් ඒවට හැඩ ගැහෙන්න සිද්ධ වෙනවා. Right? So you have to adjust the emotional changes. Right? Now, for example, especially during the first few months, you are separated from your family and you are with a new group of people, right? And new environment. So a lot of emotional changes are taking place. Sleep, right? You don't have a proper place to sleep. Sometimes in some universities, you know, there are issues with the hostel rooms, and one room, you have to stay in one room with many other individuals, and they have the different patterns of lifestyles. So it may not be that easy for you to have your own sleeping style. And the diet, of course, we know the canteens are in the universities, right? The hostel itself, the learning methods, peers around you. So you have to adjust to many things in the university, especially being in a Sri Lankan university, right? And Sri Lanka is not a very wealthy country. So we have a lot of limitations, right? Mainly due to the economic condition of the country. So we have to adjust. අපිට විශ්වවිද්‍යාලෙ ඉඳලා විවිධ දේවල් වලට හැඩ ගැහෙන්න සිද්ධ වෙනවා. ඒක ගැන තමයි මේ කතා කරන්නේ. හරි ඒක ලොකු ආතතියක් සමහර වෙලාවට. මොකද අපි ගෙවල් වල ඉඳලා දෙක ගෙදර ජීවත් වෙලා තියෙනවා. කාමරේ තනියෙන් හිටලා ඉන්නවා. කාගවත් ඇඟ අතේ ඇඟ මේ ඇඟේ අතක් වදින්න නැති වෙන නිදා ගන්න පුරුදු වෙච්ච අය ඉන්නවා. රෑ 10 වෙනකොට ලයිට් නිවන්න ඕන මම නිදා ගන්නවා කියලා ගෙවල් වල සද්ද දාගෙන හිටපු අය ඉන්නවා. උදේට නැගිටින වෙලාවල් දෙනවා මට නම් උදේට නෙමෙයි පාඩම් කරන්න මට රෑ කෙනෙක් කියනවා නෑ මම රෑ නෙමෙයි මට පුළුවන් උදේ කියලා. දැන් මේ ඔක්කොම සෙල්ලම් ටික හරියන්නේ නැහැ විශ්වවිද්‍යාලෙදී. මොකද විශ්වවිද්‍යාලයේ කාමරේ 4ක් 5ක් 6ක් 7ක් 8ක් 10ක් තමයි කාමරයක ඉන්නේ. දැන් ඒ කාමරේ ඉන්නකොට අපිට හැඩ ගැහෙන්න සිද්ධ වෙනවා. මේ හැඩ ගැහිමේ හැකියාව අපි තුල නැත්නම් ඒක අපිට ලොකු ආතතියක්. විශේෂයෙන්ම හැඩ ගැහෙන්න සිද්ධ වෙන්නේ අපිට මානසිකව මේ தත්ත්වය තේරුම් ගන්න. සමහරව මේකට හැඩ ගැහෙන්න බල විශ්වවිද්‍යාලය දාලා යනවා. හරි? මුලින්ම ගෙදරින් අපි වෙන් වෙලාවම අපිට දුකයි. ඉතින් දැන් නම් ඔය අතේ ගෙනින ෆෝන් එකක් තියෙන ඉඳලා ඉතින් සමහර අය මම දැකලා තියෙනවා මුල් මාස තුනේම වැඩියෙන්ම කරන්නේ ගෙදරත් එක්ක කතා කර කර ඉන්න එක තමයි ලෙක්චර් එකක් ඉවරලා එනවා මම මේ ලෙක්චර් එක ඉවරයි දානවා ඉතින් ඔය වගේ දේවල් තමයි කරන්නේ ටිකක් කලින්කට අම්මට කතා කරන එක නවත්තනවා ඊට පස්සේ වෙන අය ඉන්නවා කතා කරන්නේ so this adjustability is very important emotional changes are the sleep නිින්ද ආහාර හරි ඔයගොල්ලෝ දන්නවනේ හොස්ටල් එකේ තියෙන දේවල් සමහරවල්ලාට වතුර නැහැ කියනවා සමහර කැන්ටිනේ කෑම එක බල්ලෙක්ට කන්න බෑ සමහර වෙලාවට ඊට පස්සේ සමහර කෑම මිල වැඩි කරොත් එම අපේ සමහර අයට එක මිල දීගෙන ඉන්න හැකියාව නැහැ. ඊළඟට අපේ කාමරවල අපි වෙන වෙන අයත් එක්ක ඉන්න හැමෝගෙම එක විදිහට නැහැ. එක්කෙනෙක් මහරෑ වෙනකන් ලයිට් දාගෙන තව එකෙක් පාන්දර නැගිටිනවා. ඉතින් මම පුරුදුලා තියෙන ක්‍රමයේ වෙන එකක්. ඉතින් මේවා ඔක්කොම අපිට ආතතිය ගෙන දෙන්න පුළුවන්. එතකොට අපි තුල හොඳ මානසික සෞඛ්‍යයක් තිබ්බ නැත්නම් අපි මෙවැනි අවස්ථාවන් වලදී එක්ක ප්‍රශ්න ඇති කර ගන්නවා. වෙන අයත් එක්ක ගැටුම් ඇති කරගත්තා මම දැකලා තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් විශ්වවිද්‍යාලය දාලා යනවා. ඒක නෙමෙයි කරන්න ඕන. මේක අපේ ජීවිතේ මූණ දෙන්න වෙන එක ආතතියක්. ඒ ආතතිය කළමනා කරගැනීමේ හැකියාව අපේ මානසික සෞඛ්‍ය සංවර්ධනය තුළින් අපි ලබා ගන්නවා. So what you have to do is that you have to cope with all these stressors. That is what is expected from you. The second most important stressor is the financial pressure because most of us are not from wealthy families, right? විශ්වවිද්‍යාලයක අපි අරන් බැලුවොත් එහෙම අති බහුතර ශිෂ්‍ය ප්‍රජාවක් එන්නේ මුදල් සීමා සහිත පවුල් වලින්. මම ඒවට දුප්පත් පවුල් කියලා පාවිච්චි කරන්න කැමති නැහැ. දුප්පත්ද පොසත්ද කියන එක නෙමෙයි. අද දුප්පත් අයට පොසත්, හෙට පොසත්, අද පොසත් හෙට දුප්පත්. right? that ගොඩක් අයට තියෙනවා මේ මුදල් ප්‍රශ්න. right? So financial pressures. Money is a limiting factor for many people, right? Some students, they are doing another job to look after the family. At the same time, they have to do the university degree, right? Because they don't want to burden the family. But, many students think that they are a burden to their family. ගොඩක් අයට මේ පවුලට තමන් බරක් වීම ලොකු ආතතියක්. එහෙන සමහරු රැකියාවල් කරන අය ඉන්නවා. ඒ නැතත් ගෙවල් වල අය ලොකු කැපවීමක් කරලා තමයි ඔයගොල්ලෝ විශ්වවිද්‍යාලවලට එවන්නේ.
දැන් විශේෂයෙන් පහුගිය දවස්වල මුදල් ආතතිය තවත් වැඩි වුණා because of this online learning, right? So we have to spend some extra money for all these things. Data තියාගන්නයි, data card ගන්නයි, online විභාග තියෙනවා. I know how difficult is that, but there's nothing that we can do, right? We have to adapt to the situation and we have to help each other, right? And somehow manage the situation and quickly complete our degree and come out, because otherwise you can't do a good job. One way of coming out of this financial pressure is by doing a very good job and earning a very good salary and then help your family, right? මේ ආතතිය මේ ආර්ථික පීඩනය කියන එක අපි හැමෝම දන්නවා. ඒක මේ එසේ මෙසේ දෙයක් නෙමෙයි. මේකත් එක්ක අපිට ෆයිට් කරන්න වෙනවා. හරි, ඒක ජය ගන්න එක විදියක් තමයි අපි අනවශ්‍ය වේදන් කපා ගන්න එක. තව විදියක් වෙන්න පුළුවන් අපිට යම් මුදලක් හොයාගන්න එක. හරි? හැබැයි කෙසේ වෙතත් අපිට විශ්වවිද්‍යාලය තුල මුදල් හොයන්න ඉතාම සීමා සහිත අවස්ථාවක් තියෙන. සමහර courses වල 80% attendance නැත්නම් ලියන්න බෑ. So it's not very easy, right? but හොඳම දේ තමයි අපිට මේ විශ්වවිද්‍යාලවල මුදල් අඩු අයට තියෙන මුදල් පහසුකම් ඒ දේවල් ශිෂ්‍යත්ව හරහා ඉතාම දුර්වල අයට උදව් කරන්න අවස්ථාව ලබා ගන්න එක සහ අපි අතර තියෙන තා සීමිත මුදලක් කළමනාකරණය කරගන්න එක. Whatever the money that's in your hand, so you have to manage it. So one is that. Now third one is ragging. Now usually in our universities, in most of our universities, now we don't have serious ragging. I agree with that. But still in some faculties and universities, right, we know, right, there's some form of ragging. මේකට ඉතින් එක එක නම් පාවිච්චි කරනවා. නවක අනුරූපිතා වැඩසටහන මොන එක එක බයිලා. මේ විශ්වවිද්‍යාල ආචාර්ය විදිහට මම විශ්වවිද්‍යාල ආචාර්ය විදිහට වසර 14ක් තිස්සේ කටයුතු කරනවා. විශ්වවිද්‍යාල 3ක විතර මම උගන්වනවා. හරි? ඒතර මේ කෙසේ වෙතත් මේ සමහර අය ඉන්නවා මේ මිනිස්සුන්ව තලා පෙලා දාන එකයි මානසික වද දෙන එක තිබිය යුතුයි කියලා විශ්වාස කරනවා. නමුත් රැගින් වල ඇත්තටම තියෙන්නේ මානසික පීඩනයක් යොදවලා තමන්ට බය කරගෙන තමන්ට ඕන විදිහට එක කට්ටියක් හැඩ ගන්න. ඊට පස්සේ මාස 3කට පස්සේ නංගි මල්ලි බබාගේ කිය බදාගත්තට මේක හරියන්නේ නැහැ. Ragging is inhumane. If you look at the psychological basis of ragging, then you will realize it's actually putting additional abnormal mental pressure on someone else, the next batch. Usually the next batch is not resisting. If you do the same thing in the society, you will get a totally different response. But here you won't experience that because there are certain rules and regulations in the university. So the first year they're expected to, cope with the ragging and do the same thing for the next batch, right? There are many students have left the university because of ragging. Many students commit suicide. Not many, few students committed suicide, right? And many are suffering regularly, right? Because of this. So that is another thing. So the solution is that zero ragging. So you know that according to University Grants Commission, now zero tolerance is there for ragging. Right. So what are the other stressors that you might come across? Now, most of the university students, you are in the 20s, right? So because you are young, so there are certain vulnerabilities of this age. One is violence, right? People are very aggressive. Right. හරි තනියෙන් නෙමෙයි. තනියෙන් යනකොට මීට බෑග් එක කරේ දාන්න යුනිවර්සිටි ටී-ෂර්ට් එකක් අහගෙන පුළුවන් නම් යයි. මොකක් කර රණ්ඩු කාලෙක. But if you are with a group of university students and my god ඔයගොල්ලෝ තමයි පොරවා. Right? So violence is one such situation. Then substance use, මද්ද්‍රව්‍ය භාවිතය. විශ්වවිද්‍යාලවල හරියට දැන් ඉන්නවා මද්ද්‍රව්‍ය භාවිතයට උනච්ච කට්ටිය. මද්ද්‍රව්‍යකම අරක්කු, සිගරට්, ගංජා, හෙරොයින්, ටැබ්ලට්, නිකි නොකි හැම මද්ද්‍රව්‍යම විශ්වවිද්‍යාලෙත් තියෙනවා. ඒ සාමාන්‍යයෙන් කියන්නේ විශ්වවිද්‍යාලේ ඉන්න විද්‍යාර්ථීන් මේක අරක මේක ඔක්කොම දන්නවා කියලා කරලා. බැලුවම එළිය ගොන්නු කරන වැඩේම ඇතුළේ ඈත් කරනවා. Right? Not all of them. I know that. Right?
Now, why is that? එකක් තමයි මේ මද්ද්‍රව්‍ය ව්‍යාපාරිකයන්ගේ ගුල් වලට විශ්වවිද්‍යාල ශිෂ්‍යයත් අහු වෙනවා. There are a lot of myths around substances. There's an attractive image created by the substance industry in the community. The same thing happening inside the university as well. විශ්වවිද්‍යාලය තුලත් මද්ද්‍රව්‍ය ආකර්ෂණය කරලා තියෙනවා, එළියත් ආකර්ෂණය කරලා තියෙනවා. එළිය ආකර්ෂණයට අහු වෙනවා වගේම ඇතුළත් අහු වෙන පිරිසක් තියෙනවා. තව ටොම්පච ගණනාවක් හදලා තිනවා විවිධ විශ්වාසයන්, right? We are based on science, but if you look at the science of substances, alcohol is a central nervous system depressant. මද්දසාර කියන්නේ ස්නායු පද්ධතිය අවපීඩනය කරන රසායනික ද්‍රව්‍යයක්. ඒ වුණාට මේක පාවිච්චි කළා නටන එක තමයි කරන්නේ. ජොලියයි. කීයටවත් ඒ දෙකෙන් වෙන්නේ නැති දෙයක්. So that's a psychological expression of what you have been taught from the childhood. පොඩි කාලේ ඉඳලා අරක්කු බිව්වම මෙහෙමයි වෙන්නේ කියලා දීපු එක දැන් ඇවිල්ලා කරනවා විශ්වවිද්‍යාලය. Why? One reason is the vulnerability of that age. මේ වයසේ සමහර අය වගේම ඉතින් තාම බුද්ධිය මුහු කරා යන්න කාලෙ මදි. කටපාඩම් කරලා ආවට මොලේ හරි ගිහිල්ලා නැහැ. Right? ඒ හින්දා මේ වගේවට අහු වෙනවා. Right? So that is another problem. The third one is the sexual problems. Right? අපි දැකලා තියෙනවා විශ්වවිද්‍යාලවල there are many issues. Right? Unprotected sexual acts, not teenage actually, extramarital, not extramarital actually, premarital sex, right? Premarital sex, and then sometimes the pregnancies. විශ්වවිද්‍යාල තනන්ත වාර්තා වෙලා තියෙනවා විවාහයට පෙර ලිංගික සමනලතා පවත්වන අය. ඒ හරහාම විවිධ ලෙඩ රෝග බෝ කරගන්න අය. ඊටත් වඩා මම දැකලා තියෙන්නේ ගර්භණී අවස්ථාවට පත් වෙච්ච අය. ඒතර විශ්වවිද්‍යාල ජීවිතය ඉගෙන ගන්න ඇවිල්ලා මේ වගේ දෙයක් වුණායින් පස්සේ සමහර අය මානසිකව බිඳ වැටෙනවා විතරක් නෙමෙයි මුළු ජීවිතේම බිඳ වැටෙනවා. ඒතර මේකටත් එක හේතුවක් තමයි poor mental health. අපේ මානසික සෞඛ්‍ය දුර්වලයි. We are not capable of understanding what is happening around, and we don't know how to analyze evidence around us. Now, for example, evidence on substance use. Now, how many people die of tobacco and alcohol in this country? Daily, 60 people die of tobacco and another 40 die of alcohol consumption. So nearly 100 people die each day due to tobacco and alcohol only, right? But we don't analyze that because of, you know, the poor mental capacity and the peer influences. That is another factor which always promote violence, substance use, and sometimes sexual issues as well. සමහර අපිත් එක්ක එකට ඉන්න අයගේ එන බලපෑම. ඒක දරා ගන්න size කොන්දක් නෑ සමහර අයට. Now කොන්ද means decision making ability. Right? අපේ හැමෝටම තියෙනවනේ තීරණ ගැනීම හැකියාව. Right? If you don't have that, so you are not capable of handling various mental issues because you don't have that capacity. මානසික සෞඛ්‍යයේ ඉතා වැදගත් qualities වගේක් තියෙනවා. එකක් තමයි decision making ability, තීන්දුව తీරන ගැනීම හැකියාව. The second one is coping skills, දරා ගැනීම හැකියාව. Right? Third one is happiness. Right? පුළුවන් තරම් හැම අවස්ථාවෙම පුළුවන් අවස්ථාවල හැම වෙලාවෙම hina වෙන්න බෑ අපිට පුළුවන් සතුටින් ඉන්න හැකියාව. Right? The fourth one, questioning harmful opinions and beliefs, the ability to question harmful opinions and beliefs. අපි වටේ තියෙන විවිධ හානිකර විශ්වාසයන් මනුස්ස මට්ටමින් ප්‍රශ්න කිරීමේ හැකියාව දෙල්ලෙන් අල්ලලා ප්‍රශ්න කරන එක නෙමෙයි. The ability to question various harmful opinions and beliefs. Right? කවුරු එක්කෙනෙක් වම් මෙන්න මේ ඉන්නවා කෑගල්ල වෙද මහත්තයෙක් යා පැණියක් හදලා තියෙනවා. ඒ පැණියෙන් කොරෝනා හොඳ වෙනවා කියලා බෝතලයක් අරන් එතනට දුවන එක නෙමෙයි හොඳ ඔළුවක් තියෙන කෙනෙක් කියලා. Right? So there are many such things happening around and will have an impact on our mental well-being and also not only mental well-being, the overall health. Right? So you have to have the capacity to question these harmful opinions and beliefs. So that is the fourth quality of good mental health. Right? There are some minor other qualities as well, right? But let me focus on these things. Right? So some of these issues should be dealt with. The optimum capacity of decision-making ability, coping skill, the ability to question harmful opinions and beliefs, your overall well-being, mental well-being, right? So අපි මේ කතා කරේ මේ
වයස් ඔයගොල්ලෝ දැන් තරුණ වයසේ ඉන්න නාම අපි විවිධ අපේ මානසික සෞඛ්‍යයේ ගැටලු වලට මුහුණ එකක් තමයි ප්‍රචණ්ඩ වෙන එක. මේ හොඳට හිටියා ඉස්කෝලේ යන කාලේ. විශ්වවිද්‍යාලයට ආවෙච්ච ගමන්ම කොක්ක දාගන්න ඕන වෙලාවට කොක්කට බරයි. එකපාරට ප්‍රචණ්ඩ වෙලා aggressive. Right? Now why is that? That is one reason is that peer influence, environmental support. කොකු දාගන්න එහෙම එක තමයි ෂෝක් කියලා හදලා දින වාතාවරණය. සමහර අය ඉන්නවා මද්ද්‍රව්‍යට යොමු වෙන. ඒකටත් බලපාන එකක් තමයි මද්ද්‍රව්‍ය ආකර්ෂණීය කරලා තියෙන එක වගේම අපි අතර ඉන්න සමහර අය අපිව පාලනය කරන්න දක්ෂයි. There are some individuals among us that are capable of controlling, handling us. ඒ හේතුව අපේ මානසික සෞඛ්‍ය හැකියාව. හරි? මේ වරෙන් ගිහිල්ලා මෙන්න මූට ගහමුයි කියලා කිව්වම අපි යනවා. හැබැයි ඊට පස්සේ පොලිසියෙන් එනවා කියන එකත් මට තේරෙන්නේ නැහැ. නමුත් ඒකට බෑ කියන්න බෑ because you are not capable of doing that because of your poor mental health. Right? So that is the other stressor. Then most of us, we are spending nearly 3 to 4 years within a hostel, right? And when you are in a hostel, we have limited space, right? Limited facilities. So we have to bear with these limited facilities. So that is stressful. Now I know in most universities, water is a limiting factor, especially the good quality water, pure water, right? We discuss about sleeping pattern. And the other problem that I have come across in most universities, university students, relationships. සම්බන්ධතා ප්‍රශ්න දැන් විශ්වවිද්‍යාලවල එන්නේ වැඩි. මොකද බොහෝ දෙනෙක් ආදර සම්බන්ධතා පටන් ගන්න විශ්වවිද්‍යාලවලට ගියා. පාඩම් කරලා විභාග කරලා ඒ කාලේ අපි නම් සම්බන්ධතාව හොඳ නැහැ නේ කියලා ඉඳලා විශ්වවිද්‍යාලයට ගියයින් පස්සේ තමයි ඉන්න සම්බන්ධතාවයක් පටන් ගන්නේ. එතනදී නිමරද තීරණය ගත්තේ නැත්තම් මොන වෙන ප්‍රශ්න. පින්තූරෙන් පෙන්නලා දෙනවා වගේ සම්බන්ධතාවක් තියෙන සමහර වෙලාවට. ඊට පස්සේ ඒක තවත් ප්‍රශ්නයක්. right? ඒකට ගොඩක් වෙලාවට බලපාන්නේ now suddenly you are exposed to a very free environment. Now if you don't have the skills within you, especially the psychological skills like decision making ability, coping with emotions. Now ආදරය කියන හැඟීම දරා ගන්න එක පාලනය කරගන්න හැකියකම කියන එක කුසලතාවයක්. right? ආදරය විතරක් නෙමෙයි ඊට පස්සේ ලිංගික හැඟීම්. හරි? ආවේගයන් මේවා එනවා තරුණ වයසේදී. ඒක එක්තරා මට්ටමකට පාලනය කරගන්න පුළුවන්කම සහ වගකීම් සහිත වයසේදී මම කියන්නේ නෑ ඕගොල්ලෝ මේ ඇතලා ඉන්න ඕන කියලා ඕගොල්ලෝ බබ්බෝගේ අතල්ලම ඉන්න ඕන කියලා මම කියන්නේ නෑ. but වගකීම තමන්ගේ අතට අරගෙන ඒකෙන් වෙන්න පුළුවන් දේ මොකද්ද කියලා තීන්දුව කරන කාන්තාව හෝ පිරිමියා හෝ දෙන්නම ඒක තීන්දුව කරලා යම් දෙයක් කරන එක that is up to them. හරි? හැබැයි බීතිය හෝ බය වපුරවලා කිරීමෙන් අපි දකින්නේ එක පාර්ශවයක් හැමතිස්සෙම පරිප්පු කන්නේ. One party is disadvantaged in very unhealthy relationship and most probably that party is the girl, right? So one reason so poor relationships and relationship issue is that the lack of knowledge regarding maintaining a very good relationship and the inability to deal with external factors, right? තව කෙනෙක් බලනවා එයාටත් කතා කරාම එයාත් කැමති වගේ අඩේ මරුනේ මට දැන් දෙන්නේ කැමති කියලා හිතන එක it's not very positive. Actually it's a incapability of dealing with requests and certain influences coming from other people. Now you have two influences, so you have to manage with these influences and decide what is best for both of you if you are in a relationship. මේ සම්බන්ධතා කියන එකේදීත් අපි ගොඩක් ගැටලු දැකලා තියෙනවා. ඒකෙදි ගොඩක් අය ආතතියටපත් වෙනවා, අඬලා දොඩලා අපි දැකලා ලෙක්චර් හෝල් එක ඇවිල්ලා හඳුළු පුරවගෙන ඉන්න විභාග වට ගන්න අය විභාග පිටින් අවුල් කරගන්න එහෙම නැත්නම් ගිහිල්ලා බිබී නටනවා. දැන් අපිටත් ඇවිල්ලා කතා කරන අය ඉන්නවා. අනේ සර් මේකයි ප්‍රශ්නේ. හරි මට මතකයි සමහර ළමයි ඇවිල්ලා අහන අනේ සර් සර්ටත් බැරිද එක ගොඩ දාලා දෙන්න කියලා. right? So we are not capable of doing that, but there are certain issues that we can intervene to a certain degree. And the other stressor is that life targets.
අපේ ජීවිතයේ තියෙන විවිධ ඉලක්ක. අපි හැමෝම විශ්වවිද්‍යාලයට යනකොට අපිට තියෙන විවිධ ඉලක්ක. Especially the expectations of your family, right? And the stress of achieving these targets. Most of your family members have spent their whole life, especially your mother and father, they have spent their whole life by earning and maintaining you as their children. It's not an easy task. It's not an easy task, especially in a country like this. And if you don't have, bulk of money, it's not a very easy task, right? So I know many parents, they do extra jobs, they do various other things, right? They earn money, right? Sometimes they sell their lands and various other assets to teach, to educate you, right? But මේ ජීවිත අපේක්ෂාවල් කියනවා අපිට ගොඩක් වෙලාවට එන්නේ අපේ දෙමව්පියන්ගෙන් නැති වෙලා ගිය දේවල් තමයි මේ අපේක්ෂා බවට සමහරලාට අපිට හැරෙන්නේ. ඒත් අපේ දෙමව්පිය ඒගොල්ලන්ගේ ජීවිත කාලයක් අපි වෙනුවෙන් වැය කරලා ඉවරයි. ඒගොල්ලන්ගේ මුදල්, ඒගොල්ලන්ගේ නිින්ද, සමහරලාට දෙමව්පියන්ගේ ලිංගික ජීවිතය, දෙමව්පියන්ගේ ජීවිතයේ සතුටු වෙන්න තිබ්බ අවස්ථා, ඒගොල්ලන්ට ජොලියෙන් තියෙන අවස්ථා මේ සියල්ල කැප කරලා නිදි මරාගෙන සල්ලි ඉතුරු කරලා පොඩි කාලේ ඉඳලා උගන්වලා මේම විශ්වවිද්‍යාල දක්වා ගෙනල්ලා ඒගොල්ලෝ අපි අරලා බලන් ඉන්නවා හොඳ ජොබ් එකක් කරයි කියලා. ඒගොල්ලෝ විශ්වවිද්‍යාලයට එන්නේ ලොකු අපේක්ෂාවකින්. සමහරලාට විශ්වවිද්‍යාලයට එනකොටම පවුල් වලට තිබ්බ සල්ලි ඔක්කොම වැය වෙලා ඉවරයි. දැන් ඊට පස්සේ හරි අප්සෙට් එක අනේ ඉක්මනට ඇවිල්ලා රස්සාවක් කරපන් පුතේ කියලා කියනවා. So life targets are not very easy to achieve, right? And there are certain other challenges. අපි දන්නවනේ අපේ විශ්වවිද්‍යාලවල තියෙන ප්‍රශ්න. හරි? එක ගැටලු තියෙනවා. මම මේක කවුද වැරදිකාරයා කියලා නම් මම තීන්දුව කරන්න යන්නේ නැහැ. එක අවස්ථාවේදී එක වැරදි. right? එතකොට මේ ඉලක්ක ජය ගැනීමේ ලොකු ආතතියකට ඔබට මුහුණ දෙන්න සිද්ධ වෙනවා. The other important stressor in university life is the gender issue. අපි මේකට කියනවා ස්ත්‍රී පුරුෂ සමාජ භාවය. මම හිතන්නේ ඔයගලන්ට ඒක පිළිබඳ තව ස්පීච් එකක් තියෙන නැති. Right? There are gender issues. මොකක්ද මේ gender issues කියන්නේ? කාන්තාවක් වීම නිසාම පරිප්පු කන්න සිද්ධ වෙන එකට අපි කියනවා ස්ත්‍රී පුරුෂ සමාජ භාවය. සමාජයේ විසින් කාන්තාවක් නම් ඉන්න ඕන විදිය කියලා හඳුන්වලා දීලා තියෙනවා ඒක. ඒගොල්ලෝ කරන දේවල් නොකරන දේවල් කියලා. That is called gender norms. Right? එතකොට පිරිමියෙක් නම් මෙහෙම පුළුවන්, කාන්තාවක් නම් මෙහෙම බෑ. දැන් සමහර යුනිවර්සිටි වල තියෙනවා පිරිමි හොස්ටල් එකේ ළමයින්ට 10ට ඉන්න පුළුවන්, ගෑනු හොස්ටල් එකේ ළමයි ඉන්න ඕන 8ට. ඒ ආරක්ෂාවට කියලා බැලුවම හොඳයි නේද? Now why is this difference? Because one එකක් වෙන්න පුළුවන් කාන්තාවට අවදානම් වැඩිකම. අනිත් එක වෙන්න පුළුවන් ඒගොල්ලන්ටම මේ දේවල් තමන්ව බලා ගන්න බෑ කියලා හැදිලා තියෙන විශ්වාසය. ඒක තියෙන සමහර පිරිමියන්. හරි? ඒ ඉන්නම සමහර අය කාන්තාවන්ව අමාරුයි දාන්න. දැන් මට මතකයි එක විශ්වවිද්‍යාලයක ළමෙක් මගේ යාළුවෙක් කෙනෙක් මං ගාවට අරන් ආවයා ලොකු අපහසුවකින් ඉන්නකොට එයාගේ සම්බන්ධතාවය කරගෙන යන්න බෑ, නවත්තන්න ඕන. ඉතින් මගේ යාළුවා කියනවා මචං මේ නංගිට ලොකු ප්‍රශ්නයක් යාගේ අපෑගේ නවත්තන්න ඕනලු, පොඩ්ඩක් මට උදව් කරපන්, මට කතා කරන්න බෑ යත් එක කියලා. Right? Sister of another doctor. When I spoke to this girl, මං what is the problem now? අයියා මේකයි වැඩේ. මෙහෙම මම ෆස්ට් ඉයර් එකේදී ඉතින් අර අපිට වැඩි එච්චර දන්නේ නැහැ නේ අයියා. ඉතින් යාළු වුණා. පස්සේ බැලින්නම් මෙයා බොනවා හරි වසයි. මම කියන දේ යන්නේ මම එපා කිව්වම මටත් ගහනවා. දැන් මට මේක නවත්තන්න ඕන. ඉතින් මං කොහෙන්ද නවත්තන්නේ? නෑ නේ නවත්තන්න දෙන්නේ නැහැ. මම කොහොමද නවත්තන්න දෙන්නේ? නැවතුත් බලා ගන්නවා කියලා කියනවා. Now look at this. You have initiated an affair with someone, then you think that this is not going to work and you can't stop the affair. Why? Because you're a girl. Right? So gender is a major determinant of well-being among women all over the world, but especially in this part of the world. So this can lead to gender-based violence, GBV කියන්නේ ඒකයි. ස්ත්‍රී පුරුෂ සමාජ භාවය ආශ්‍රිත හිංසන and discrimination. Right? ඉතින් අපි දන්නවා සමහරවිට විශ්වවිද්‍යාලවල ලිංගික අපයෝජන ලක් වෙච්ච අය ඉන්නවා. හරි? විවිධ ගැටලු වලට පත් වෙච්ච අය ඉන්නවා. ඒකට විශේෂයෙන්ම මේකට මුහුණ දෙන්නේ කාන්තාවෝ. පිරිමි ළමයින් මුහුණ දෙනවා. පිරිමි ළමෙක් වීම නිසාම කරන්න ඕනේ වගේලා ඒගොල්ලන්ටත් උගන්වලා තිනවා පච වගේ බොණ්ඩ ඕන, පිරිමියෙක් වුණාම මේම කරන්න ඕන, අරවා මේව කරන්න ඕන කියලා එහෙම ඉල්ලන් කන අය ඉන්නවා. මද්ද්‍රව්‍ය භාවිතයට ගිහිල්ලා අඬන්න අපි ගාවට ඇවිල්ලා ඉන්නවා.
So gender usually affects both, but mostly countries like us, it has a great impact on girls and women in our country, right? So they're suffering a lot because of this. Violence is one, right? Various other harassments are also there, right? Because they sometimes, they are very sad. They live in fear. හරි බයෙන් ජීවත් වෙනවා සමහර වෙලාව. මූණේ හිනා කලඳක් නැහැ, සතුටෙන් නෙමෙයි. හරි. ඒ වගේ දේවල්. දැන් රේප් වෙච්ච ළමයි හිටියා. ඒකට මේවත් ඒකට සම්බන්ධයි. Now we have another factor which influencing health of many people in our country. Now, similarly, it affects the mental well-being of university students as well, not only the school children, right? That is social media. Right? The සමාජ මාධ්‍ය කියන එක අපි හැමෝම ඉන්නවනේ. මමත් ඉන්නවා, ඔයගොල්ලොත් ඉන්නවා, ගොඩක් අය ඉන්නවා. හැබැයි අපි දන්නේ නැත්නම් මේක handle කරන්නේ කොහොමද කියලා. If you don't know how to handle this, that can have an impact on your mental well-being. By how? By creating a dependency, right? Now look at the screen time. Go and check your screen time. Screen time can screen එක දිහා බලන් ඉන්න වෙලාව. Could be a computer and could be a mobile phone, smartphone. එතකොට creating dependency අපි මේක මත යැපීමක් ඇති කරලා තියෙනවා. අබ්බැහියක් ඇති කරලා post එකක් දාලා like දාපු ගන්න බලා ගන්නකන් 100ක් නෑ. බල 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 ඉන්න. අද Facebook ගියේ නැත්තම් කණ්ඩ බෑ වගේ සමහර අය. Right? And go and check the amount of time that you are spending in front of this screen, right? So go and check that. So creating dependency can lead to serious psychological problems, mental health issues. Then exposing us to risky contents like drug use, suicidal behavior, risky sexual behavior. Some people learn these things from media, especially social media, right? මෙන්න මෙහෙමයි සීදි විනාශා ගත්තේ අයියෝ මෙන්න මෙහෙම දෙයක් වෙලා ඉන්නේ මැරුණේ, right? People learn about suicide from these things and we have evidence on that, right? So that can have impact on your overall health, not only the mental health, right? Then promoting negative behavior. සමාජ මාධ්‍ය වලින් විවිධ හානිකර හැසිරීම් වැඩි වෙනවා කියලා හොයාගෙන තිනවා. මිනිස්සු ප්‍රචණ්ඩ වෙන එක වැඩි. අපේ ආහාර එහෙම් පිටින්ම වෙනස් වෙනවා කියන සමහර නොකනොබි මේව ඉස්සර වාඩිලා ඉන්නේ. ඔහේ මොකක් හරි බංස් කෙලියක් කටේ ගහගෙන කම්පියුටරේ පැය ගණන් වැඩ කරන අය ඉන්නේ. right? විශ්වවිද්‍යාල ගණන් එකක් දැන් කරන්නලා තියෙන කම්පියුටරෙන් නමුත් ඊට පරිබාහිරව මේ මත යැපෙන එක අපේ මානසික සෞඛ්‍යයට බලපාන. Then exposure to various other risks such as chat rooms. Luckily, most university students are in an age where they are capable of handling this, but still we have come across some university students where they abused through chat rooms, especially by the so-called boyfriends or some other individuals who, develop kind of relationship through the social media. මට මේ ළඟදී ආපු එක ස්ටෝරි එකක් තමයි යුනිවර්සිටි එකක ගෑනු ළමෙක් මේ කාමරය ඇතුලේ මැරෙන්න යනවා. ඉතින් ළමයි ටික ඔක්කොම එක්කව වෙලා බේරගෙන තිබ්බා. ඊට පස්සේ ඒ ලෙක්චරර් මට කෝල් කරා from a different university, not from my university, another university, and this particular lecturer gave me a call because she knows that we are dealing with mental health issues, and then she wanted to have a then I had a chat with this girl, and what has happened. Now this girl had a relationship, someone who met through social media, and while they were having chat, the person wanted to remove the clothes. ඉතින් මේ ළමයාත් මේ අඳුම් ඔක්කොම අයින් කරලා එයාට අර යාගේ හොඳයි කියලා හිතන මනුස්සයාට ඕන විදිහට හිටියා. ඊට පස්සේ මොකද කරන්නේ? මේක පාවිච්චි කරලා ගෙන අතන හම්බෙන්නේ නැහැ, මෙතන හම්බෙන්නේ නැත්තම් මේක දානවා කියලා. right? මෙයාට මේක කරන්නත් බැරි හින්දා මේ මනුස්සයා දැන් මේක දානවා කොහොමද දරා ගන්න බැරි වුණා. මැරෙන්නේ නැහැ. Now look at the mental health issues that the poor girl is having. One is she's not capable of understanding, buddhiya prashna, capable of understanding these influences coming from social media. Two, she's not capable of dealing with the negative emotions. Three, the suicidal tendency. මේක තමයි මට කරන්න තියෙන එකම උත්තරේ මැරෙන එක කියලා හිතන එක. That is a very poor mental state, right? So this is another disadvantage of media and social media as well, right? And also
access to wrong, unreliable information. We think that this is new finding, but totally wrong. Now, as university students, you should be very, what do you call, um, very serious about when you do your Google searches, right? The reason is that most of the sources are not valid. Especially, don't go by the Facebook and other social media. කොයිද තිබ්බේ මේ Facebook එක දාලා තිබ්බනේ අද මෙහෙම එකක් මාරා ඉලුනේ. right? මගේ නම් එක තමයි Facebook එකේ දැම්ම පළියට අයියෝ විශ්වාස කරන්නේ. ඒ වැරදිද? So because our understanding is that if it is wrong, people won't publish. No, there are many false information going around in the social media, right? ඔය ටික ඔක්කොම බලන් ඉන්නකොට අපිට කොහොමත් මොලේ අවුල් වෙනවා, right? So that is another important factor. Then poor physical health because of reduced mobility, because we are sitting in front of a screen or due to various things. So the reduced mobility is another problem. So social media itself can create various psychological problems, such as dependency, exposing us to various negative behaviors, right? And suicidal tendencies, and people can go into a condition like depression as well. Depression is a very serious condition. If you have the disease depression, we can go into depressive episodes time and time again. But if you go into a depression as a disease, then it's a problem. Right? මාධ්‍ය භාවිතය සහ විශේෂයෙන්ම සමාජ මාධ්‍ය භාවිතය අපේ මානසික සෞඛ්‍යයට ඉතා විශාල වශයෙන් බලපානවා. ඒක අවබෝධයෙන් තොරව කරොත් තමයි මෙතන ගොඩක් වෙලාවට වෙන්නේ. And this is mainly because the disempowering capacity of social media. Right? What do you mean by disempowering? Because when you depends on only on media, especially social media, some of your capabilities are losing. අපි කරන්න පුළුවන් ගොඩක් දේවල් අපි දැන් කරන්නේ ඔක්කොම කරන්නේ Facebook එකෙන් තමයි. හරි වත්ත උදළු ගන්න එකත් Facebook එකෙන්, අහිංසක මිනිස්සුන්ට උදව් කරන එකත් Facebook එකෙන්, ගම සුද්ධ කරගන්න එකත් Facebook එකෙන්, ගමේ නරක නැති කරලා දාන එකත් Facebook එකෙන්, ඔක්කොම Facebook එකෙන්. එකක් කළා යනකොට ලිංගික ජීවිතත් Facebook එකෙන්ම කරයි. Right? So that disempowers you, especially as youth. Right? මීට වඩා අපිට කරන්න පුළුවන් දේවල්. හරි? අපේ creativity is gone, right? So please be aware of that. Now, I will show you some video clips before I wind up, how media is influencing your mental health. Now look at this. Right, clip is not playing. So that is also not playable, but what I want to show is that TikTok is a very popular media. ඔයගොල්ලෝ හැමෝම දන්නවා TikTok කියන්නේ මොකක්ද කියලා. දැන් ඉතින් තරුණ අය මේ TikTok එකෙන් මත්ද්‍රව්‍ය වලට අල්ල ගන්න. විවිධ විශේෂම මත්ද්‍රව්‍ය වලට ඉලක්ක කරගන්න. එතකොට මේ මාධ්‍ය ගැන අවබෝධයෙන් තොරව ගියාම අපිට වෙන එක. Right. Now finally, I decided to give you some best advices to you as students. ඔයගලන්ට මම හිතුවේ අවසානයේ දෙන්න පොඩි මෙන්න මේවා තමයි සාමාන්‍යයෙන් දීලා තියෙන අවවාද හොඳ මානසික සෞඛ්‍යයක් හදාගන්න. How to improve your mental well-being? What are the things that you can do? So I thought of giving you some simple tips. One is plan and manage your time. That is very important. ඒක ඉතින් අමුතුවෙන් මම කියන්න ඕනේ නැහැ. සමහර විහිළුවකට ගන්නවා මේ time table එකට වැඩ කරන්න කියලා. නමුත් සාමාන්‍ය simple time table එකක් හදලා plan කරලා වැඩ කරන එක අපි ගොඩාක් අපේ මානසික සහනයට පත් කරනවා. Get involved and feel included. විශ්වවිද්‍යාලයෙන් ගොඩක් දේවල් වලට සම්බන්ධ වෙන්න. ඒවට දායක වෙන්න. අවුල් ඒවා මොනවද කියලා දැනගෙන අයින් වෙන්න. හරි? විශේෂයෙන් ස්පෝර්ට්ස්. දැන් ගොඩක් විශ්වවිද්‍යාල ශිෂ්‍යයෝ ස්පෝර්ට්ස් කරන්නේ නැහැ. මම දන්නේ නැහැ මොකක්ද හේතුව කියලා. Right now, when I was in the university, I can remember the number of students who are in the ground. දැන් සමහරවිට ground එකේ ඉන්නේ වාඩිලා බලන්නේ. But students who are involved in various sports, so get involved and feel included. That is important. Feel included කියන එක නම් වෙනවා. දැන් ඉතින් ඔය එක එක WhatsApp group වලම මේව හරහා
ඒවට මොනවාරි කොට ඉන්න පුළුවන්. But other activities, dramas are there. හරි. ඒ වගේ දේවල්. Get to know faculty, advisors, career counselors. විශ්වවිද්‍යාලයේ ඉන්න ඕගලන්ට උදව් කරන ගොඩාක් අය. හරි. බය නැතුව ඇයට කතා කරනවා. සමහර අය ඇවිල්ලා කියනවා right ඕගලන්ට කතා කරන්න එපා, අරගලන්ට කතා කරන්න එපා. අපි ඕගලන්ව ගොඩ දාන්නම් වගේ දේවල්. ඒ අයියලට වැඳගෙන ඉන්න. නමුත් විශ්වවිද්‍යාලවල ඕගලන්ගේ ආචාර්යවරුන්ගෙන් අති බහුතරයක් හැමෝම හොඳයි කියලා මම කියන්නේ අති බහුතරයක් අය ඕගලන්ට උදව් කරන් ඉන්නේ. හොඳ අය හොයාගෙන හරි කතා කරන්න හිතේ අපහසුයක් තියෙනවා නම් ඒකත් එක්ක ඉන්න එපා. Develop good study habits. That is very important. Discuss with your lecturers and develop very good study habits. Most students they don't have very good study habits. කුප්පිය කියන්නේ හොඳ study habit එකක් නෙමෙයි. පාඩම් කරන්න තියෙනවා පිස්සු නටන ඉඳලා අන්තිමට කුප්පියෙන් ගොඩ යන එක එච්චර හොඳ එකක් නෙමෙයි. ඊට වඩා හොඳ ලකුණක් ගන්න පුළුවන්. හිතයන මොකද මතක තියාගන්න ඉස්සරහට ජොබ් වලදී they will go for the best students. Learn the prerequisites, regulations, requirements and expectations for your course of study. හරි විශ්වවිද්‍යාලවල විශේෂයෙන් ආතතිය එනකොට ඇතුළු වෙනකොට සහ ඉන්නකොට ආතතිය අඩු කරගන්න තියෙන එකක් තමයි මේ හැම කෝස් එකකම මොනවද ඒගොල්ලන්ගේ තියෙන නීති requirements expectations කියලා බලන්න. මොන පොත්ද කියවන්න ඕන. Know your way around campus and use its facilities. හරි සමහර විශ්වවිද්‍යාලයේ සමහර පැති වලට ගිහිල්ලා නැහැ අයින් වෙනකම්. එකම කෑල්ලකට වෙලා ඉන්නවා. එයාට මේ හොස්ටල් එකේම විතරයි සමහරවල්. නෙමෙයි විශ්වවිද්‍යාලයේ හැම තැන්වලම තියෙන විවිධ සේවාවල් තියෙනවා. දැන් මට මතකයි සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානයට සමහර ළමයි ගිහිල්ලාම නැහැ. right? ඒකට සහභාගී වුණාම හැම වෙලාවෙම නෙමෙයි but පුළුවන් වෙලාවල් වලට improves your mental well-being. Look after your health and balance your lifestyle. That is very important. health එක ගැන බලා ගන්න නම් බෑ කැන්ටින් කෑම එක කාලා you know that. හැබැයි ඒක පුළුවන් ප්‍රමාණයට අපි කෑම බලා ගන්නවා වගේම ව්‍යායාම, නිින්ද, හරි විවිධ අපේ මානසික සෞඛ්‍ය විද වැටෙන පුරුදු වලින් ඈත් වෙන එක those things are very important to look after your health and balance your lifestyle. Especially the physical activities are very important. And I know a lot of university students are not involved in physical activities nowadays. Be prepared. That is very important. පොත් කියවලා එන එකේම lectures වලට චුට්ටක් බලාගෙන නාඩි 10ක් බලන් ආවනම් ඒ ඇති lecture එක හොඳට ඔළුවට වදියි. Don't be afraid to ask for help. ඕනම වෙලාවක උදව් ඉල්ලන්න බය වෙන්න එපා. Organize a study group. Some students are really benefited if you have a study group. කණ්ඩායමක් එක්ක ඉගෙන ගන්න පුළුවන් ද බලන්න විශ්වවිද්‍යාලයක එක මාර ගොඩක් අයට වැදගත්. Have a positive attitude. නෑ බෑ හරියන්නේ නෑ මේක හරියන්නේ නෑ අපිට ගොඩ එන්න බෑ මේ ක්‍රමයේ වැරදි ගගා ඉන්නවට වඩා yes we all agree there are issues with the system, there are many issues with the rulers, but still this is our life, right? While changing everything around us, if we have the capacity, while changing everything around us, we have to have a positive attitude towards our own well-being and our target. ඒක තමයි ඔයගොල්ලන්ගේ දෙමාපිය ඔයගොල්ලන්ගෙන් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඒ ඉඳයි ජීවිතය ගැන positive attitude එකක් තියෙන එක වැදගත්. හැම එකම negative මේ රට වැඩන්නේ නැහැ, මේ විශ්වවිද්‍යාල වැඩන්නේ නැහැ, මේ course එක වැඩන්නේ නැහැ. එහෙම කියලා හිතුවම අපිට අපේ ජීවිතේ එපා. So create a purposeful study environment, right? Go to all lectures, that is very important. Take time to socialize, right? But don't overdo it. Jolly කරන්න. trip යන්න ඒ ඔක්කොම වැදගත්. මොකද ඒක අපේ ආත්මාභිමානය වර්ධනය කරන්නත් මාර වටිනවා. යාළුවොත් එක්ක හොඳ බැඳීමක් ඇති වෙනත් මාර වටිනවා. හැබැයි බැඳීමේදී ඒක ගැන අවබෝධයෙන් කරන එක වැදගත්. Participate actively in class. That is very important. බය නැතුව ප්‍රශ්න අහන්න. දැන් මගේ ලෙක්චර්ස් වල මම අනිවාර්යෙන් ළමයින්ට කියන්නේ බය නැතුව අහන්න ප්‍රශ්න. ප්‍රශ්න අහන තරමට මතක් වෙනවා. බය විෂයන් වලට අඩු වෙනවා. විෂය ආතතිය විභාග ආතතිය මාර විදිහට අඩු වෙනවා. ලෙක්චරර්ස්ලත් හොඳට කියලා දෙනවා. වර්ධින ඒවා ටික ක්ලාස් එකේ කරාම විභාගයේ වර්ධින ඒවා ටික අඩු වෙනවා. So participate actively in class. Organize your finances, set up and keep to a budget. මහා පොළ හම්බ වෙනවා වෙන්න පුළුවන්, බර්සරි හම්බ වෙනවා පුළුවන්. ඒකෙන් ගෙවල් වලට කරන ළමයි ඉන්න බව මම දන්නවා. right? ඒ අය දන්නවා කොහොමද මේ සල්ලි ටික පාලනය කරගන්නේ. අනිත් පැත්ත ඒ චූටි මුදල් හරි පාලනය කරගන්න එක වටිනවා. Set personal and academic goals. පෞද්ගලික ඉලක්ක තියාගන්න. මම මෙහෙම ක්ලාස් එකක් හරි බොහොම හරි එකක් ගන්නවා කියලා ජීවිත ඉලක්කයකුත් තියාගන්න. ඕනම කෙනෙක්ට ක්ලාස් එකක් ගන්න පුළුවන්. අර A level වගේ මෙච්චරයි විශ්වවිද්‍යාලයට ගන්න කියලා එකක් නැහැ. ඔක්කොටම පුළුවන් නම් ඔක්කොටම හම්බ වෙනවා. So set personal and academic goals. Be prepared for life to be different. ජීවිතේ සැප එකක් කරගන්න මහන්සි වෙන්න. Be an active listener. අහුම්කම් දෙන්න පුරුදු වෙන්න. අනිත් අයට, යාළුවන්ට, ප්‍රශ්න තියන අයට. හරි? එතකොට තමයි Tamanට
දේවල් හරියන්නේ. Schedule yourself breaks and find ways to reward yourself when you have achieved a goal. හරි? හොඳ විභාගයක් කරාම, හොඳට දෙයක් කරාම, හොඳට පාඩමක් එහෙම කරලා වුණාම reward yourself. තමන්ටම කියන්නේ මරුයි මම අද පොඩ්ඩක් දුවල පැනලා ආතල්ල කියන අද චූටි ෆිල්ම් එකක් බලනවා. So reward yourself. එහෙම පොඩ්ඩක් සැපෙන් ඉන්න එක අපේ මානසික සෞඛ්‍යයට වැදගත්. Right? So I'm showing you some photographs of various sports activities and other activities of universities. The Mayaville University Lama, right? Palam University versus Kalaniya, your university, right? In 2016 Sri Lanka University Games, the rugby match, right? So enjoy your life. Hari විශ්වවිද්‍යාලය කියන්නේ අපිට ප්‍රශ්න ගණනාවක් තියෙනවා. ඒවා ලොකු මානසික ආතතිය නැති කරන්නත් සමත් වෙන. අපි අපිට උදව් කරගන්නත් ඕන. වෙන අයගේට ප්‍රති උදව් කරන ගමන් අපේ මානසික සෞඛ්‍ය ඉහළට ගෙනියන්න මේ අපි සාකච්ඡා කරපු දේවල් යම් පිටුවහලක් කරගමු. අවසානයේ අපි හැමෝම හොඳ උපාධියක් ගමු විතරක් නෙමෙයි ඉතා හොඳ මානසික ශක්තියක් සහ මානසික සෞඛ්‍ය පිරිපුන් කෙනෙක් විදියට එළියට යන්. මොකද ඒක උපාධියට තව ඉතාම හොඳ සුදුසුකමක් බවට පත් වෙනවා. So thank you. I think my time is up. So we can stop for the Q&A session. Thank you. Over to you. Thank you, Dr. Fernando, for that very informative and interesting session. And I think we all got a clear idea of how important it is for university students to pay attention to their mental health. So now we are moving on to the Q&A session. If you have any questions to ask from Dr. Fernando, you can raise them now. We would like it if you can unmute yourself and ask the questions, or if not, you can send your queries through the chat box. If you have any questions, please raise them. Looks like we don't have any questions today. Excuse me, sir. Yeah, Nadir. Yes. Yeah. How to expand? How to go out from our comfort zone? I mean, if you are kind of introvert, how can you expand that? Go out of your comfort zone and do stuff. Good question. Now, to make others aware. Now, what is this comfort zone? The comfort zone is something that limits all of us, right? We have learned from childhood that these are the things that we can do. This is my capacity. I can't do that. I can do this, right? And I'm really good at this. And if I find something like this, then I might be able to do that. But some of the other things I'm not capable of doing it because that is my comfort zone, right? මම පහසුවෙන් කරන්න පුළුවන් මට පහසු දේවල් that make එක්තරාකාරක බන්ධනාගාරයක්. This is a kind of a prison, right? Now the question from Nadir is how to go beyond this comfort zone, right? One is that initially going a little beyond and see whether you're capable of managing that or coping with that situation. For example, things that you have never done, right? For example, reading a book, reading an English book, right? So many students, very seldom they read English books other than textbooks, thinking that the language is very foreign for us and we might not understand. It might take a lot of time to complete one page, right? Now,
if you start doing this and keep a very small target, saying that, I want to read 1 page per week. And if you do this for 1 month, 1 page per week, then you will realize that you should be able to increase the frequency, or increase the amount of uh, pages that you can read. Then you realize that, this is not my comfort zone. I can actually increase the comfort zone, right? So this is just a small example, just to show you how to improve your comfort zone. The problem is that when you try to increase the comfort zone, the initial part, it is not comfortable. That is why we are in this comfort zone. The comfort zone is comfortable. But if you go beyond the comfort zone, it's not comfortable. But if you develop that mental capacity within you to cope with this uncomfortable feeling for a short period, then it becomes your comfort zone. So for that, you have to face and accept and develop that coping skill within you. Coping skill is a very strong component of mental well-being. So it takes some time, but you have to go by developing the coping skill and continuously till you achieve this. So that's the simple answer that I can give you, Nadira. Thank you. Thank you, sir. Thank you for that question, sir. We got another question through the chat box. I'll read it out for you. How can we recognize whether we have any mental disorders or we are under stress? At what point should we start getting help? Right, a very good question. Now, first let me answer the latter part of the question. At what point that you go for help? If you feel uncomfortable, if you think that you have some unpleasant feeling within you, and if you think your day-to-day life is affected with whatever the feeling that you have, you should go for help. If you are not capable of handling it and overcome this situation, right? You might think that I'm capable of handling it, but if you are not, manage with your you could not manage your day-to-day life because of these feelings, then you should go for help, right? So because help, in the sense, you can speak to a very good friend of yours who has this capacity to listening skill, right? And then speak to them, right? Or you can meet a university student counselor or any other counselor or a very good lecturer and go and talk to them, right? And talking with them eases your tension, right? Sometimes you might not find a solution, but still you feel very comfortable and you feel very relaxed because you managed to speak to someone and you have, shared everything within you. So that is my answer to the latter part of the question. The first part is how to diagnose or how to know, how you know that you have a problem, especially when your sleep is disturbed, when your diet is disturbed and your day-to-day lifestyle is disturbed and you think that you're not that happy. Sometimes your friends around you might come and tell you that, you're different, what's wrong with you and all that. You may not be having a psychiatric disease, but you have some kind of a psychological issue, right? Then better to go and ask for help. They will decide whether you have stress or what is that. But stress is very common. When you are stressed out, usually you might get, you become very aggressive. Anger might burst very frequently, right? And you might not have a very good sleep and your heart rate might go up and you might lose appetite most of the time, you might lose weight, right? And you can't organize things. So these are some of the features of stressful life. So better to be aware of it and ask for help. Thank you. Thank you, sir. So we have another question through the, we got one from the chat box. What is the best advice that can be given to students studying via online platforms to avoid mental health issues?
Yeah. Now, one is that the amount of time that we have to spend in front of the computer is exceptionally high, but there's no way of uh, reducing this time because university system, the University Grants Commission and all universities have decided to, go with this online system to minimize your time gap, right? So that is the main reason actually. Now, the best advice is that taking small breaks, taking small breaks between lectures, and sometimes let's say a lecture is 2 hours, right? Now, usually now better to give some kind of a break. If the lecture is 2 hours, we have advised all the lecturers to give a very small break within the lecture. So taking breaks is very important. Now, if the lecturer is not giving a break, since it's a Zoom platform or whatever, now you can take your own break and you can listen to that part in the recording, right? And the other one is in between lectures, don't do anything, don't study, don't do stressful work, just relax yourself, just relax yourself. If you have more than 3 hours of lectures per day, right? So the average or recommended time period for lectures for a day is roughly 4 hours. 2 hours is the average number. But if it go beyond 4 hours, I think you need breaks, and also in between lectures, you need a very good relaxation. Totally, do something else, listen to a song, watch a movie, and talk to someone, talk to your friends. If you're at home, do something else, and then come back and sit for the next lecture. So practically, those are the things possible. Over to you, Amay. Thank you, sir, for that answer. Are there any more questions to clarify? You can raise your questions now. Yes, sir. What are the most common mental disorders among the university students? Yes, to answer the question of procrastination now, one of the reasons that people, do this, some individuals, they want to become perfectionists, right? So they want to delay things until they, find the best time or the right time, right? So they postpone everything until they find such time, and most of the time you don't find that time, right? So that is called the perfectionist behavior. The second one is the poor confidence, right? And some people without that confidence, they can't do things and they tend to postpone it, right? And the third one is the poor confidence or the self-confidence within you, not only the confidence that you have on the particular subject or something that you want to do, but at the same time, this is a little different. That is poor self-confidence. So you're not confident about yourself. You don't think that you are capable of doing that. So that is another reason why people tend to postpone things, or in other words, procrastination. So to avoid this, you have to deal with this. Improve self-confidence is one aspect of mental health, right? So you need to identify small targets and try to achieve small targets and work according to a timetable. And some things that you have to do with difficulty, and do these things with that difficulty and then see what has actually happened. It's another way of overcoming that, because some people, they postpone things thinking that you're not fit enough to do that, or you're not capable of doing that in this moment, right? So accepting the risks and thinking that whatever that happens, I'm going to do this, and you do that, and then see what has actually happened. And getting into a behavior like that is the simplest advice that I can give you to deal with procrastination. Thank you, sir, for that answer. I think that's all questions we have today. But
Before we conclude this session, on behalf of all the members of the Department of Industrial Management, I would like to express my heartfelt gratitude towards Dr. Manoj Fernando, who spared time from his busy schedule to grace this occasion, and for all the valuable information he shared with us today. And also, we would like to extend a special thank you to Dr. Nisha Fernando for her efforts to make this session feasible. And also, I would like to thank the Industrial Management Science Students Association for organizing this session and for their hard work to make this session successful. And last, but definitely not least, I would like to thank everyone who joined this session. Hope you gain lots of knowledge and understanding on the topic. Thank you very much, everyone, and have a good night. Thank you, all of you. Thank you for organizing this.